හැම දිනකටම ඉරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරලා අවසන් කළා. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට අදාළ මොන හරි තව කියන්න දෙයක්, සාකච්ඡා කරන්න දෙයක්, අහන්න දෙයක්, ප්‍රශ්නයක් එහෙම මොන හරි තියෙනවද? අපි පෙළක් කියෙව්වා, අටුවාවක් කියෙව්වා. Everyone, everybody. So we have finished this reading through the Maha satipatthana Sutta together with the commentaries. So if people still have something they want to ask or discuss in connection with the satipatthana Sutta, now is the time. අපි හැබැයි අටුවා විතරයි කියෙව්වේ. තව ටීකාවකුත් තියෙනවා. There is also sub-commentary. ඒ හැර සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගැන තවත් ගොඩාක් පොත් තියෙනවා. මොකද සතිපට්ඨාන සූත්‍රය හරියම ප්‍රසිද්ධ සූත්‍රයක්. භාවනා කරන අය. In connection with Satipatthana Sutta, there are many other books because it's really the most famous meditation sutta. ඒ ඉස්සර මම අහලා තියෙනවා එක්තරා අර මේ සංඝයා එක එක නිකාය වලට බෙදලා ගිහින් තියුණානේ. සතිපට්ඨාන නිකාය කියලා එකකුත් තියලා තියෙනවා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය තමයි මේ නිකායේ ප්‍රධාන ඉගැන්වීම් වශයෙන් සලකලා ඒ හාමුදුරුවරු පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. You mean Nikaya as Amarapura Nikaya or Nikaya as Digha Nikaya? No, both, not both. Now there were different schools. Sabbattivada, Madhyamika, Yogachara, Vijnana Adi. No, it's not Amarapura. Those schools divided depending on different thoughts. But Amarapura and our or Ramanya Siam, we are not separated because of our thoughts or the teachings. We believe, all the monks normally believe Tripitaka. But those schools, Sarvastivada, Madhyamika, they have different thought patterns, different teachings. මොකද කර්මස්ථානයක් අතරම ඔව් දැන් මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බැලු බැලමට මේ සතිය සමාධිය සහ ප්‍රඥාව ගැන තමයි කතා කරන්නේ. So if you translate so this question, there is this refrain that repeats like at the conclusion of every of the kammatthana, that is the internal external both arising nature, passing nature, arising and passing nature, and then the kind of conclusion refrain, knowing that there is the body, or knowing that there is the feeling and so on, the sati is established and so on. So the question was whether the Marakam can talk a little bit more about that. So usually it's said that the sutta talks about sati, samadhi and panyana. Sati, concentration and wisdom. ඔව් එතකොට දැන් මේ සූත්‍රයේ අර ඒ ඉති අජ්ජත්තං වා කායේ කායानुපස්සී විහෙරති බහිද්ධා වා කායේ කායानुපස්සී විහෙරති කියන කොටසට එන්න කලින් තියෙන හරිය සති සමාධි කියන දෙකට තමයි ප්‍රයොරිටි දීලා තියෙන්නේ, මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ. සමතයට බරයි ඒක. So everything before this refrain refers to the sati and samadhi part, really not exclusively, but it's mostly about the sati and samadhi. හැබැයි මේ ඉති අජ්ජත්තං වා බහිද්ධා වා සමුදය ධම්මාන් පස්සී වය ධම්මාන් පස්සී වා කියන ඔය කොටස විපස්සනාට තමයි බර. So this part starting with internal, external and so on, that part has like mostly to do with vipassana or insight practice. දැන් මේ අපි බැලුවොත් දැන් ආනාපාන සතියේ දීගං වාස්ස සන්තෝ රස්සං වාස්ස සන්තෝ ඊට පස්සේ තියෙනවා පස්සම්බයං කාය සංකාරං ආදී වශයෙන් ඒ ටිකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම තැන දීලා තියෙන සිත එකඟ කර ගැනීම. So if we consider the in and out breathing, then
there is this being mindful of the breath, then a long and short in and out breath, then tranquilizing the body formation. So this part really has to do with unifying the mind. හැබැයි දැන් ඉති අජ්ජත්තං වා බහිද්ධා වගේ ඒ තත්ත්වවලට එනකොට ඒ එකඟ කිරීමට වඩා වෙනස් දෙයකට තැන දීලා තියෙනවා කියලා ඒක කියවන එකෙන්ම තේරෙනවා. ආධ්‍යාත්ම කයයි කය අනුව බලයි, බාහිර කයයි කය අනුව බලයි, ආධ්‍යාත්ම බාහිර කයයි කය අනුව බලයි කියන ඔය ටික කියවනකොටම තේරෙනවා අර එකඟ කිරීම, ශාන්ත කිරීමට වඩා වෙනස් දෙයක් දැන් සිද්ධ වෙන්න යනවා කියලා. So even from the text you can understand that if the first part has to do with one unification of the mind of this one thing, then this internal, external and both, and nature of arising and passing even in both has to do with something completely different, not just unifying the object. ඒ කොටස තමයි එතකොට විපස්සනාවට අයිති කොටස. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව වැඩෙන්න හේතු වෙන කොටස ඒ කොටස. So that's why it was said that part has to do with insight practice or development of wisdom or panya. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිත එකඟ කරගෙන මොකක් හරි සුවදායක අරමුණක හිත සංසුන් කරගෙන හිතියට විතරක් තමා පිළිබඳවත් ලෝකයේ පිළිබඳවත් ඇත්ත ඇති හැටිය වැටහෙන්නේ නැහැ. Because if you just unify your mind and attain kind of calm or peaceful state, and that's it, you don't get to understand the true nature of oneself and the world, or both. We can say there is in the suttas very often there is the kind of formulation, seeing the things as they really are with the true wisdom. It's translated similarly. So if you just unify the mind and get it calm, this is not enough. It's like if you stop there, you don't achieve this seeing the true nature of things. ඒ වෙනුවට මේ සමාධිමත් බව, ශාන්ත බව පාවිච්චි කරලා තමන් පිළිබඳවත් තමන් නොවන දේවල් පිළිබඳවත් ඇත්ත ඇති හැටියට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. So but what is within this practice, you use the strength or calmness and unification to see how it works within yourself and without the outside, and see the true nature of things. දැන් අපිට මේ ලෝකයේ ඇත්තම දෙකට බෙදන්න පුළුවන් ඉතාම පැහැදිලි තමන් සහ තමන් නොවන දේවල් කියලා. ඉතින් අර අජ්ජත් බහිද්ද කියන එක මට තේරෙන විදිහට අන්න එහෙම බෙදන්නත් පුළුවන්. අජ්ජත් කියලා කියන්නේ තමන් කියලා ගන්න ඒවා. බහිද්ද කියලා කියන්නේ තමන් නොවන දේවල් කියලා. එහෙම බෙදන්නත් පුළුවන්. So the internal and external can be classified as the internal is one's own, and the so-called external is not to do with one's own. දැන් මේ මමයි කියලා ගන්න එකේ සිද්ධ වෙනෝනේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ක්‍රියාවලිය. ඒ වගේම මම නොවන දේවල් වලත් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. So the way the in and out breathing happens to me, it happens also to things that are not me. දැන් අනිත් අයත් මං විදිහටම තමයි ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන්නේ. So like me, others are also breathing. ඒ වගේම ඕනේ නම් තව ටිකක් අපිට ඔක ව්‍යාප්ත කරලා මේ අනිත් මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි සත්තුත් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරනවා. සත්තු විතරක් නෙවෙයි ජීවත් වෙන ප්‍රාණීන් කියන අය. ප්‍රාණ කියන මේ වචන තේරුම ප්‍රාණ කියන්නේ හුස්ම ගන්න දේවල්. හුස්ම ගන්නවා නම් යමක් ඒ ඔක්කොගෙම ඔය මේ මා තුල තියෙන ක්‍රියාවලිය තමයි මේ මුළු ලෝකෙම එක්ක මුළු විශ්වයේම හුස්ම ගන්න දේවල් තුල තියෙන මේ ක්‍රියාවලිය තමයි. මේ වගේ එකක් එක්ක. So others does not really mean only others meaning people, but others that have breath, so or that have some kind of breathing. So like the breathing in and the breathing out is happening in me. There are others, meaning humans, animals, and maybe others that have breath, and they have also the breathing happening. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අනිත් අය ගහම දෙවියොත් හුස්ම ගන්නවා විය හැකි.
ප්‍රේතයොත් හුස්ම ගන්නවා වියයි. අනිත් සත්තුත් හුස්ම ගන්නවා වියයි. නමුත් මේ එතකොට ඒ හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ මා තුලත් සිද්ධ වෙන්නේ. අනිත් අයත් තුල සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය විශ්ව සාධාරණීය ධර්මතාවයක්, ස්වභාවයක්. So the in and out breathing is a kind of natural occurrence or a common denominator in a way, because it is just for those that depend on breath, the breathing is happening. එතකොට දැන් මේ ජීවය පවතින්නේ මම පවතින්නේ මේ හුස්ම ගැනීම තුල මගේ පැවැත්ම. අනිත් ඔක්කොගෙම ළම ඒ හුස්ම ගන්න අයගේ පැවැත්ම සිද්ධ වෙන්නේ හුස්ම ගැනීම තියෙන තාක්. My life or life depends, the continuation of my life depends on the breathing, and same way for the others that depend on breathing, their lives also depend on the breathing. දැන් අපි හැබැයි මේ මහා ලොකුවට ජීවිතය කියලා එකක් හිතා හිටියට මේ ඊගාව හුස්ම ගන්න එක නැවැත්තුවොත් අපේ සමස්ත ජීවිතේම එතනින් ඉවරයි. දැන් මම කිව්වොත් ඔයගලන්ට දැන් ඊගාව හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්න කියලා. එහෙනම් මුළු ජීවිතේ මහා විශාල මේ මමයි මගේ සියල්ලයි ඔක්කොම ඉවරයි. So we might have these great thoughts about life and I don't know and many things. මගේ අනාගතය, මගේ සිහින, මගේ බලාපොරොත්තු, මගේ අය ඔය ඔක්කොම ටික ඉවරයි ඊගාව හුස්ම නොගෙන හිටියොත්. So my people, my prestige, my life, the reason for my life, whatnot. If somebody stops or you yourself stop at the next breath, that's the end of all of this. එතකොට The next breath does not happen. එතකොට අන්න ඒ වගේ හුස්ම තුලින් ඕනනම් ගොඩක් දේවල් කල්පනා කරගන්න පුළුවන්. මගේ විතරක් නෙමෙයි. හුස්ම ගන්න අනිත් සියලු දෙනාගේම ජීවිතේ එහෙම තමයි. අපි මමයි ඒ අනිත් හුස්ම ගන්න සියලු දෙනයි ඊගාව හුස්ම නොගෙනිමු කියලා එකඟතාවයකට ආවොත් මමත් ඉවරයි ඒ අනිත් ඔක්කොමලත් ඉවරයි. But it's not like that only for me, for the others that depend on breathing, it's the same situation. If even the others that depend on breathing, they don't take the next breath, for them also everything is finished. ඒ වගේ මේ හුස්ම ගැනීම තුල තියෙනවා ඒ අන්න එහෙම අජ්ජත් බහිද්ද කියන මේ දෙක බැලීම තුල අපිට පේනවා මේ හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඊටාම පොදු වැඩක්. පොදු සාධාරණ වැඩක්. මගේ පෞද්ගලික වැඩක්ම නෙමෙයි. So isn't that you see how it's really the common denominator, the breathing? ඊට පස්සේ දැන් ඒ වාක්‍යය වුණා අජ්ජත් බහිද්ද කියන එකට පස්සේ තියෙනවා සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති කියලා. ඒතර මේ හුස්ම ගැනීම කියන එකේ මේ ස්ථිරව තියෙන ගතියක් නෙවෙයි. හට ගැනීමක් සහ ඉවර වීමක්. හට ගැනීමක් ඉවර වීමක් මේ ආස්වාසය තුලම දක්නට ලැබෙනවා. හට ගැනීමක් ඉවර වීමක් ප්‍රාස්වාසය තුලම දක්නට ලැබෙනවා. හට ගන්නා ඉවර වෙන ස්වභාවයක් තමයි මේ ආස්වාස කය කියලා කියන්නේ. So then with the in and out breathing, it's not something stable or to say it in a Static. Static is always the nature of arising and finishing. ඒ කියන්නේ එක යුනිට් එකකත් රයිසිං පාසිං වේ තියෙනවා. එක යුනිට් එකක් කිය ආස්වාස රැල්ල විතරක් ගත්තොත් ආස්වාස රැල්ලේම හට ගැනීමක් සහ විනාශයක් තියෙනවා. ප්‍රාස්වාස රැල්ලේම හට ගැනීමක් සහ විනාශයක් තියෙනවා. And not only in the sense, very gross sense, but even in one in breathing there is arising and passing away. In one out breath also there is arising and passing away. දැන් අර අජ්ජත් බහිද්ද කියන එක හොඳට තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් දන්නවා තමන් විතරක් තමන්ගේ ආස්වාස රැල් පාස්වාස විතරක් නෙමෙයි හට ගන්නා නැති වෙන බව තියෙන්නේ සමස්ත හුස්ම ගන්නා අය තුල හට ගැනීම සහ වෙනසීම සිද්ධ වෙනවා. එතන මේ හට ගැනීම සහ වෙනසීම කියන්නේ විශ්ව සාධාරණ ස්වභාවයක්. So if it's combined with the preceding one, that then after seeing this arising and passing away of nature, then the combined understanding is that this whole world, all the things that depend on breathing, that is just arising and passing away nature. ඔව් දැන් අපිට whole world කියලා කියනවට වඩා තව ඔක පළල් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න whole universe කියන්නත් පුළුවන්.
the whole existence කියන පුළුවන්. මොන හරි පැවතීමක් තියෙනවා නම් මේ ජීවීන් කියලා ඒ සියල්ලේම ඒ හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හට ගන්නා වෙනසෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. All those, not only the world, the universe or existence, whatever is depending on breathing, all that is just within the nature of this arising and passing. ඒ හට ගන්නා වෙනසෙන ස්වභාවය අනිකුත් දේවල් වල උදව්වෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් හුස්ම ගන්න හෙලන්නේ මේ ඇඟේනේ. ඒ ඇඟ මත පිහිටලා ඉඳලා තමයි මේ හුස්ම ගැනීමේ හෙලීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඇඟ විමසලා බැලුවාම ඇඟේ තියෙන්නේ එක්ක හුස්ම විමසලා බලමු හුස්මේ තියෙන්නේ පරමාර්ථ වශයෙන් විමසලා බැලුවොත් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රසෝජාදී පරමාර්ථ ධර්ම වර්ගයක්. ඒ හුස්ම වැටෙන මේ ඇඟ විමසලා බැලුවොත් ඒකේ තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රසෝජා වර්ගයක්. මේ ඇඟේ යම් ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් හුස්ම ගන්න අනිත් ඔක්කොම ලගාවත් ඒ ස්වභාවය තමයි තියෙන්නේ. So then one can kind of analyze the breath and the body, because the breath does not happen on its own. It needs support of many things. One of them is the body itself. So if we analyze the breath and the body in terms of the paramatta, the ultimate realities according to the Abhidhammic classification, you see that ultimately the breath is a combination of the four great elements and the secondary derived materiality. And the body is actually also just a combination of the four great elements and the derived secondary material. Not only your body, And all the other breathing things have same lot. Can we say that also devas and pretas are breathing because they have different kind of bodies, more subtle or I don't know, more gross in some cases? I according to my thinking, I think they also breathe, but breath can be very subtle. So not only දැන් මේ කාරණා බැලුවම මාව විතරක් මගේ හුස්ම සහ මගේ ඇඟ විතරක් නෙමෙයි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ අනිත් ඔක්කොම අයගේත් ඇඟවල පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා ඒක අපි නුවණින් කල්පනා කරලා තේරුම් ගන්න ඕන. so we need to kind of think along those lines to get that understanding. ඒ කිව්වේ අනිත් අයගේ අනිත් සත්වයොත් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තමයි. අනිත් අයගේ හුස්මත් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තමයි. So this all what was said before applies here also. So it's not only oneself, the others also, the breath they are depending on is the combination of the elements, and the bodies they depend on is combination of elements. එතකොට ඒ කිව්වේ ওই රූප ගැන. ඊට පස්සේ දැන් ආස්වාස කියලා අපි දැනගන්න සිතක් තියෙනවානේ. ඒ ආස්වාස කියලා දැනගන්න සිතක් සහ ඒ සිතේ තියෙන වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ටික. ඒ තමන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියලා දැනගන්න වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ටිකක් තියෙනවා නම් අනික් සියලු හුස්ම ගන්න අය තුලත් තියෙන්නේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ටික. Another understanding is, so this breath and body, they have to do with the materiality or form, aggregate, but you know or feel or experience it through feeling and like kind of recognize, categorize it through perception, and then there is a kind of standpoint what to do with that formations, and all of that is kind of known and recognized as one thing. This is the consciousness. So when this kind of thing you can understand with your own breath, then again the others that have breath they have the same thing, and they have the form, feeling, perception, mental formations and consciousness likewise. එතකොට දැන් මේ හුස්ම ගැනීම හුස්ම හෙලීම හරහා සතිය සමාධිය සහ නාම රූප පිළිබඳ වෙන් කරලා වටහා ගැනීමට එන්න පුළුවන් තමන්ගේ අනිත් සියල්ලන්. So or it can, the understanding arising might be
not directly as the aggregates, but as the mentality materiality combination. So then the sati and wisdom in combination with concentration can give rise to understanding that not one own's case is, it's not only one's own case, the materiality, but also the others that have breath are also just the combinations of mentality and materiality. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා අත්ති කායෝති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා හෝති යාවදේව ඥානමත්තාය පතිස්සතිමත්තා අනිශ්චිතෝච විහෙරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති. එතකොට කයක්ම ඇතයි කියලා පැහැදිලි වෙනවා. දැන් කයක්ම ඇතයි කියලා පැහැදිලි වෙන එක ගැන තව ටිකක් පැහැදිලි කරනවා නම් මේ කය මමයි, මේ කය සත්වෙයි, මේ කය පුද්ගලයෙක්, එක්ක මේ හාමුදුරු කෙනෙක්, මේ ගැහැණියෙක්, මේ මිනිහෙක් කියලා ඕවගේ හැඟීම් තමයි මේ කය ගැන භාවනා නොකරන එක්කෙනාට තියෙන්නේ. නමුත් මේ විදිහට මේ කියාපු විදිහට බලනකොට ඒ කෙනාට පැහැදිලි වෙනවා මේ කයක් තියෙනවා. කය කියන වචෙන් තේරුම තමයි ගොඩක් කියලා. ගොඩක් තියෙනවා. ඒක රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වල ඒක රූප ගත්තොත් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආදී වශයෙන් මේ ගොඩවල් වගේක් තියෙනවා කියලා පැහැදිලි වෙනවා. කයක්ම ඇතයි කියලා පැහැදිලි වෙනවා. So then the refrain finishes with the kind of conclusion, Srimad, he know, or there is body and so on and so on. There is like mindfulness and so on. So with the feelings is the feeling and so on. So this there is body is a clear kind of awareness of that as the body as body. Now the word body in Pali means like a heap. So the word body itself is a heap of elements or parts or what. But normally we consider our like physical body as a knee or as a human guy or as a monk, whatnot. We have like other things, I don't know if I can say that, like other unnecessary extra things attached to the body itself. So here there is body is just the clear knowing this is the body and that is the body itself. Like there is nothing more, nothing less. ඒ කියන්නේ ඔය කය කියන වචනේ ගත්තාම අර ගොඩක් කියන අර්ථය වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි හිතන්නේ එකක් කියලා. මම කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ආත්මය කියලා එකක් තියෙනවා. සත්වයෙක් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා එක ඒකකයක් වශයෙන් අරන් තියෙනවා මේ ගොඩක් දේවල් වල එකතුවක්. ඒ කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා හරි වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන හරි ඔයගේ දේවල් ගොඩක් වුණාට මම කියලා එකක් වශයෙන් වැරදියට තමයි අරන් ඉන්නේ. So the Dhammacutta said this thing about the kaya meaning also like mass, we could say mass. So in English they say like body of water means a lot of water or mass. So the word in Pali has this like one of the meanings is that is important because the mass of things of heap of things is usually taken as one thing wrong. එතකොට ඉතින් මේ මම කියලා අරන් තියෙන එකත් අනික් මිනිස්සු කියලා අරන් තියෙන එකත් ගොඩවල් කියලා ගන්න එකෙන් අර ආත්මය කියලා යම්කිසි එක නිත්‍ය දෙයක් තියනවා කියන වැරදි දෘෂ්ටිය වැරදි සංඥාව නැති වෙලා යනවා. So there is this kind of wrong notion and perception that this heap combination of things that is the physical body is something stable, some one unit, stable unit that is somehow lasting. And it's a kind of me or something to do with the me. So this wrong notion, wrong perception about it being one unit that has kind of lasting and to do with me is like removed through the meditation. ඔව් ඒ මොකද එක මමක් එක දෙයක් එක ආත්මයක් තියනවා කියන එක තමයි අර සක්කාය දිට්ඨි කියන එක හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. And this
it is one thing that has to do with me is connected with the personality. Or sometimes they call it embodiment. දැන් අපි කියනවානේ දැන් මම ඉන්නවා. ඒ මම කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි විමසලා බලන්නේ නැහැ හැබැයි. දැන් මම ඉන්නවා. ඉස්සරත් මම හිටියා. අනාගතෙත් මම ඉන්නවා. ගියාත්මෙත් මම හිටියා. දැනුත් මම ඉන්නවා. අනාගතෙත් මම උපදිනවා. එක්ක සමහර කියනවා මම මැරිලා ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා සදාකාලිකව ස්වර්ගේ ඉන්නවා. සමහර කියනවා නෑ මම මැරිලා මෙතනින් මම ඉවරයි. ඔය මම කියලා යම්කිසි එක දෙයක් අරන් ඉන්න එක මේ හුස්ම හා බැඳුණු මේ ශරීරයේ තියෙන එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ ගොඩක එකතුවෙන් සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. එහෙම මම කියලා ගන්න එක වෙනස් නොවන දෙයක් නැහැ කියන දැනුමට දියුණු වෙන්න ඕනි. So some people, so we have this kind of notion, I will call it notion, but it's like combination of notion, perception, and it's like people say, when I die, that's the end, is the death, that's the end. Or some other people say, when I die, I will be born in heaven and stay there for eternity. But all this is connected with that idea that there is some one thing, one me or me-ness that is going on as one continuous thing that which happen, something is happening to that. So this one is it needs to be seen that what we call me. So like if we say I am talking, we never really check and analyze when we say I am talking. That we actually believe that there is some I really there talking, and not see it's a combination of many things come together that is at that moment functioning in a particular way. එතකොට මේ මම කියලා ගන්න එක තුල තියෙන හැම කොම්බිනේෂන් එකක් කියලා තේරුම් ගත්තාම අර මුලින් ඉඳන්ම බහිද්ද කියලා කියාගෙන ආපු ටිකත් කොම්බිනේෂන්ස්ම තමයි. Taman තුල ආත්මයක් කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ වගේම තමයි අනුන් කියලා ගන්න අය තුලත් ආත්මයක් කියලා නිත්‍ය සංස්කාරයක් ගන්න නැහැ. So when that kind of understanding starts dawning on the practitioner, immediately the other so-called beings, it's understood they are in the same situation, they are just heaps of kind of things functioning in a particular way at that moment, but there are no really continuing entities or stable entities functioning. එතකොට ඒක හින්දා තමයි කියේ අත්ති කායෝතිවා කයක්ම ඇතයි අත්ති කායෝතිවා 50 සතිපච්චුපට්ඨිතා හොති 100 පිහිටා හිටි යාව දේව ඥානමත්තාය පතිස්සති මත්තාය එය තවදුරටත් ඥානයේ සහ සිහියේ වැඩිම පිණිසයි නචකින්චි ලෝකේ උපාදීති ලෝකේ කිසිවක් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා අයම්පි ඒවම්පිකෝ භික්කවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති මෙසේද මහණෙනි භික්ෂුව කයෙහි කායානුව බලමින් වාසය කරයි. So then this word va is difficult to translate. Or some people say it's or, but it means, I think it means more like just like this. So just like this, the mindfulness that there is body is established in him up to the level where again and again more mindfulness and wisdom can arise up to the point where the let's say path, the path is developed and more wisdom is developed, and then he dwells without dwells independently, not clinging to anything in the world, and that is how a monk dwells contemplating the body in the body. එතන කියනවානේ නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති කියලා. ඒ තමයි රහතුන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. රහතුන් වහන්සේලා දන්නවා මේ කයවල් තියෙන්නේ, මේ සිත්වල් තියෙන්නේ, මේ බාහිර තියෙන්නේ කයවලුයි සිත්වලුයි. මේකේ මොකුක්වත් මමයි, මගේයි, මගේ ආත්මයයි කියලා උපාදාන කරගන්න දෙයක් නැහැ කියලා දන්නවා. ඒ කාරණාව තමයි මට තේරෙන හැටියට අර සූත්‍රයේ අන්තිම වාක්‍යයෙන් කියන්නේ නච්ච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති කියලා.
So the last bit about not clinging to anything in the world is actually the way how an arahat kind of, let's say, lives. If you එතකොට ඉතින් ඔය වගේ මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ එක කමඨාණක් කරන්නේ මම කිව්වේ. ඒ වගේ ඉතින් අනිත් හැම එකක්මත් ওই විදිහට සතිය, සමාධිය සහ ප්‍රඥාව තමයි අනිත් කමඨාන් වලත් විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥාව පිහිටලා හිටින්නේ සද්ධා, වීරිය මත. ඒවා තිබුණොත් විතරයි ඔය කියාපුව වෙන්නේ. So this similar way you can explain the other meditation objective is given in the sutta, but it's always this sati and samadhi is the first part before the refrain, mostly to do with the building up of sati and samadhi, and then the refrain part refers to the vipassana side or inside side of the practice. But the sati and samadhi develop only up to the level that one has saddha and virya, the confidence or faith and mental energy or effort. දැන් ඒ අර සද්ධාවයි වීරියයි ගැන කියනකොට මේ කායානුපස්සනාව පටන් ගන්න තැනම ඔය අනිත් කමටහන් පටන් ගන්න තැනම බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන ඉද භික්කවේ භික්ඛු කියලා. මේ ශාසනයේ භික්ෂුව. මේ ශාසනයේ භික්ෂුව කියන්නේ බුදුන් දහම් සංගුණ ගැන ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන අය. ඒ වගේම භික්ඛු කියලා කිව්වහම සීලයට ආපු අය. ඒ වගේම භික්ඛු කියලා කිව්වහම සංසාරේ බය දකින අය. ඉතින් මේ සංසාරේ බය දකින භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවෝ සහ බුදුන් දහම් සංගුණ සරණ ගිය අය. ඒ අය තමයි මේ විදිහට සිහිය, සමාධිය සහ ප්‍රඥාව වඩන්නේ. So the Maha says that this beginning, the sutta says here, monks, a monk. So here again is explained as here in this dispensation, and the word monk, a monk means not only a monk but somebody that observes the precepts and has fear of samsara, or understands how the samsaric situation is terrible and wants to achieve liberation from that. So such a person is the one that goes to train this kind of mindfulness training, and that's why that is the connection with the saddha and virya. ඉතින් ඔන්න විදිහට අපිට සතිපට්ඨාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අර හැම කර්මස්ථානයකම අග තියෙනවා නච කිංචි ලෝකේ උපාදීති. ලෝකේ කිසිවක් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. කායානුපස්සනා, වේදනා, චිත්ත, ධම්ම මේ හැම එකකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සතිපට්ඨානයේ වඩලා අවසාන වෙච්ච තැන කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රහතුන් වහන්සේගේ ස්වභාවය හෝ ඉන්නේ වගේ තා උසස් එකක් ගැන තමයි ඒ කියන්නේ. And the Maha says in all the kamatanas, the objects of meditation, the conclusion before the Buddha says, and this is how a monk contemplates whatnot, is this, and he is not attached to anything, or he does not cling to anything in the world, is the highest point of the practice really, or the arahat. ඒ වගේම සතිපට්ඨාන හතරම පටන් ගන්නකොට තියෙන ඉද භික්කවේ භික්ඛු කියලා. මුල ඒක. ඉද භික්කවේ භික්ඛු කියන එක තමයි මුල. අග තමයි නච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති කියන එක. ඒතකොට මේ ශාසනයේ භික්ෂුව සියලු කෙලෙසුන්ගේ මිදීම දක්වා විස්තරය තමයි මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පෙන්වන්නේ. And all the beginnings start with here, monks, a monk, so the here meaning in this dispensation. ඒතකොට එහෙනම් මම හිතනවා උපාදීයති කියලා කියන්නේ උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. නච කිංචි කිසිවක් ලෝකේ උපාදාන කරගන්නේ නැහැ කියන්නේ. උපාදාන කියලා කියන්නේ ඒක ඔය එක තේරුමක් කිව්වොත් දැඩි කොට ග්‍රහණය කරගන්නවා. දැන් අපි කියන්නේ තණ්හා පත්‍ය උපාදානං කියලා. උපාදාන කියන්නේ දැඩි කොට ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒ ග්‍රහණය කරගන්නේ කොහොමද? කාම උපාදාන, ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන කියලා හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර ආකාරයෙන් කාය, වේදනා, චිත්ත, ධම්ම කියන ඕවා ග්‍රහණය කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒ ග්‍රහණය කර ගැනීමෙන් තොර වෙනවා කියන එකයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. So now clinging or grasping the word upadhyati is a verb form for the word upadana, and it means strong holding on to. It's another possible translation. So
there are 4 kinds of upadana, and that is clinging or holding on to the senses or sensual pleasures. Ditthi upadana. Clinging to views. Attavada, Silabbata. Silabbata is there also, or Attavada? Silabbata also one upadana. Attavada is clinging another. to the ritualized morality, and clinging to this Attavada is difficult to say. It's like Teachings about soul, something like that. no, that is not really. Attavada. Attavada means Attavada, Also, it is about self, but Vada is some explanation or having ideas about the self, I think. දැන් ලෝකයේ ඔය ආගම් වල හැමතැනම ආත්මය කියලා එකක් උගන්වනවා. සෝල් කියලා එකක්. ඉතින් ආත්මය පිළිබඳ වාද තියෙනවා. ආත්මය සදාතනිකයි, ආත්මය මේ ආත්මෙන් ඉවර වෙනවා, ආත්මයක් නැහැ, ආත්මයක් තියෙනවා, මොන හරි වාද තියෙනවා. ආත්මය ගැන ඉගැන්වීම් තියෙනවා. ආන්නේ ඉගැන්වීම් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒක එහෙමමයි කියලා. අන්න ඒකට කියනවා අත්වාද උපාදාන කියලා. අන්නේ උපාදානේ නැහැ කියන එකයි මේ කියන්නේ. So holding on some kind of ideas about the self is clinging to the, like literally it's like teaching about the self. දැන් සමහරලාට කියනවා ආත්මය තමා තුල තියෙනවා කියලා. සමහරට කියනවා නෑ සුද්ධ ආත්මයක් තියෙනවා. තමාගෙන් පරිබාහිරව සුද්ධ වූ ආත්මයක් තියෙනවා. දැන් ක්‍රිස්තියානි අය කියන්නේ පියානෝයි පුත්‍රයානෝයි සුද්ධ ආත්මයානෝයි කියන්නේ. අනේ ඒක සුද්ධ ආත්මය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ මොකක් හරි ආත්මය ගැන ඉගැන්වීමක් අල්ලන් ඉන්නවා හිතෙන්. Suddhatma has nothing to do with humans. No, Christianity teaches Father, the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit. But The Holy Holy Spirit is kind of soul, Yeah, permanent but thing. it's not like the soul that humans have inside them. It's not that. It is kind of the soul of the God, I think. Yes, this can මේක තම මිනිස්සු තුල තියෙන එකක් වෙන්න පුළුවන් ආත්මය. ඒ වගේම ආත්මය බ්‍රහ්මයා තුල එක්ක දෙවියන් වහන්සේ තුල තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ මොනාකාර හෝ ආත්මය ගැන ඉගැන්වීම තමයි අත්වාද උපාදාන වලට හේතු වෙන්නේ. So they have all these kind of ideas about a soul or self. So strongly holding on to them is all this grasping or clinging to the teachings of self. ඔව්. එතකොට හැබැයි ඔය උපාදාන හතරක් තිබුණාට අභිධර්මයට අනුව චෛතසික දෙකක් ඔය. But according to Abhidharmic classification, there are only 2 mental factors. ඒක තමයි ලෝභ චෛතසිකයයි ditthi චෛතසිකයයි. And that is greed and view mind factors. ඔව්. එතකොට කාම උපාදාන කියන්නේ ලෝභ චෛතසිකය. හැබැයි අනිත් තුන අත්තවාද සීලබ්බත ditthi ඒ තුන ditthi චෛතසිකය. So the first one, clinging to sensuality, falls under the greediness mind factor, and the other 3 belong under the views mind factor. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මම මේ ප්‍රශ්නේ සෑහෙන කරුණු කිව්වා නේද? ඉතින් සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කියන්නේ හරීම උතුම් මිහිරි සපදායක සූත්‍රයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අනුරුද්ධ සංයුත්තය කියලා සංයුත්ත නිකායේ කොටසක් තියෙනවා. අනුරුද්ධ මහ රහතුන් වහන්සේ කියනවා මේ සතිපට්ඨාන වටපින්දම මේ යහපතවල් සිද්ධ කරගත්තා කියලා අන්න පුළුවන් නම් ඒ අනුරුද්ධ සංයුත්තය කියන එක හොඳයි. ඒ සතිපට්ඨාන සංයුත්තය කියලා තවත් පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා. ඒවත් කියවුවහම මේ සතිපට්ඨාන ගැන තවත් කරුණු දැනගන්න පුළුවන්. So at the end of Anuruddha Samyutta, you can find records of Venerable Anuruddha saying that these things I was able to do thanks to the practice of satipatthana. And of course there is whole satipatthana Samyutta is like one section itself only that has to do with satipatthana. ඊට පස්සේ පටිසම්භිදා මග්ගයේ තියෙනවා සති කතා කියලා පරිච්ඡේදයක්. ඒකිනුත් ගොඩාක් තව කරුණු දැනගන්න පුළුවන් Then සතිපට්ඨාන. there is a section in the path of discrimination, Patisambhida Magga, that is devoted solely to the sati.
ඊට පස්සේ විභංග ප්‍රකරණයේ තියෙනවා සතිපට්ඨාන විභංගය කියලා පරිච්ඡේදයක්. ඒක කියවුවොත් තව ගොඩාක් සති ගැන කරුණු දැනගන්න පුළුවන්. Even more is there in the Vibhanga part of Abhidhamma is part about satipatthana. ඔව් දැන් ඊට පස්සේ ඕවට තියෙන අටුවායි ටීකායි කියවුවොත් තවත් කරුණු දැනගන්න පුළුවන්. Even more if you read commentaries and sub-commentaries. මොකද හැම එකටම අටුවා සහ ටීකා තියෙනවා. ඒකයි. එහෙනම් අපි ඊගා සූත්‍රයක් කියවන්නේ. So let's finally read this next sutra. මේ සූත්‍රේ නම පායාසි සූත්‍රය. ඔන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම මෙන්න මෙහෙම ඇහුවා. එක් සමයක ආයුෂ්මත් කුමාර කාශ්‍යප තෙරුණෝ කෝසල ජනපදයේ චාරිකාවේ හැසිරෙමින් හිටියා විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක. 500ක් විතර භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග. එහෙම යද්දි සේතව්‍යා කියන කොසල් මේ කෝසලයන්ගේ ඒ කෝසල රටවාසීන්ගේ සේතව්‍යා කියන නගරයට ආවා. එහිදී කුමාර කාශ්‍යප තෙරුණෝ සේතව්‍යාවේ විහර වාසය කරන මේ සේතව්‍යාවේ තියෙන සින්සපා කියන වනේ ඇටේරිය කැලයක් කියලා තියෙන්නේ. සේතව්‍යාවට ළඟ සේතව්‍යාවට උතුරු පැත්තෙන් තියෙන ඇටේරියා කැලයක වාසය කරනවා. Ateria are the trees we have, you know, in front of my kuti there are line of Ateria trees along the Sakman. Indian rose. මේක ඇටේරියාද? මේකත් ඇටේරියා වෙන්න ඕන. ඇටේරියා වගේ අර මලකුත් තියෙන සුදු. So Sutta 23 from Digha Nikaya. Thus have I heard. Once the Venerable Kumara Kassapa was touring around Kosala with a large company of about 500 monks. He came to stay at a town called Setavya. He stayed to the north of Setavya in the Simsapa forest. So Simsapa is probably this kind of bush/small tree. හරි. I don't know. I think you finished that. yes. ඊට පස්සේ පායාසි රාජඤ්ඤ කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ සේතව්‍යාවේ. සේතව්‍ය කියන නගරේ වාසය කරන පායාසි කියලා එයා නිකන් ප්‍රාදේශීය රජ කෙනෙක් වගේ, යුව රජ කෙනෙක් වගේ. එයාට ගොඩක් මේ ජනතාව ඉන්නවා ඒ සේතව්‍යාවේ. තනකොළ, දැව, වතුර තියෙනවා, දහාන්නේ තියෙනවා. රජුරුවන්ගෙන් ලැබුණු අර නින්ද ගමක් වගේ ඒ සේතව්‍යාව එයා පරිහරණය කරමින් මේ ඒ නගරේ වාසය කරන ඒ නගරේ අධිපති වගේ මේ බිම්බිසාර කොසල් රජුරුවන්ගෙන් තමයි එයාට ඒ ඔක්කොම ලැබිලා තියෙන්නේ. And at that time Prince Payasi was living at Setavya, a populous place full of grass, timber, water and corn, which had been given to him by King Pasenadi of Kosala as a royal gift with royal powers. So the Kosala was kind of a bigger kingdom, and he was this Payasi was given by the king of Kosala this town with the surrounding area as his domain. දැන් මේ අටුවා කුමාර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන විස්තරයක් කියනවා. ඒකත් කියවලම යන් ඉස්සරහට. So there is some explanation about Venerable Kumara Kassapa from the commentary. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආයස්මා කුමාර කස්සපෝ කියලානේ මේකේ තියෙන්නේ. ආයස්මා කියලා කියන්නේ ප්‍රිය වචනයක් කියලා කියනවා. ආමන්ත්‍රණය කරන ප්‍රිය ස්වභාවයක් තමයි ආයස්මා කියලා කියන්නේ. So the word ayasma is a kind of endearment term. ඊට පස්සේ කුමාර කස්සපෝති තස්ස නාම. කුමාර කස්සප කියන්නේ එයාගේ නම. ඒ කියන්නේ ආයස්මා කියන්නේ මේ කාරණාවය, කුමාර කස්සප කියන්නේ මේ කාරණාවයි කියලා අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. නැත්තම් නමද, නමේ කෑල්ලක්ද මොකක්ද කියලා ඩවුට් එකක් එනවනේ. එහෙම නෙමෙයි. ඒක තමයි ඒ අටුවාව පැහැදිලි කරේ.
ඊට පස්සේ කුමාර කාලේ පබ්බචිතත්තාපන භගවතා කස්සපං පක්කෝසත ඉදං පලංවා කාදනියංවා කස්සපත්ත දේතාති උත්තේ කතර කස්සපස්සාති කුමාර කස්සපස්සාති එවං ගහිත නාමත්තා තතෝ පට්ටාය බුද්ධ කාලේපි කුමාර කස්සපෝත්වේව උච්චති. දැන් මොකද මේ කුමාර කස්සප උනේ කුමාර කාලේ පැවිදි වෙච්ච හින්දා, පොඩි කාලේ පැවිදි වෙච්ච හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ කස්සපට දෙන්න කියලා මොනවා හරි දුන්නාම පළතුරක් හෝ කැවිල්ලක් හෝ දුන්නාම මේ මොන කාස්සපටද කියලා අහනවා. කාස්සපලා ගොඩක් ඉන්නවානේ. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ ඉන්නවා, උරුවෙල කාස්සප ඉන්නවා, නදී කාස්සප, ගයා කාස්සප, දැන් කුමාර කාස්සප, ඒ වගේ කාස්සපලා ඉන්න හින්දා කොයි කාස්සපටද කියලා අහනවා. ආන්න ඒකින්ද තමයි මේ අර පොඩි කස්සප නැත්නම් කුමාර කස්සප කියන අර්ථය ඇවිල්ලා තමයි මේ කුමාර කස්සප කියන නම උන්වහන්සේට වයසට ගියාට පස්සෙත් කුමාර කස්සප කියලාම කියන්න පටන් ගත්තා. So now because the word Kassapa was kind of not uncommon, and there were some monks that were also Kassapas. So this Kumara Kassapa, Venerable Kumara Kassapa got ordained when he was still young, a kind of boy. So that's why they started using this like young Kassapa for him. Even when he was old, it was still in use because otherwise if somebody said give this to Kassapa, nobody would know if it's this Kassapa or that Kassapa. So like to organize which kind of Kassapa is meant, this became part of his name. It's like the young Kassapa. ඊට පස්සේ තියෙනවා තවත් තියෙනවා අපිච රඤ්ඤෝ පෝසාවනික පුත්තත්තාපි තං කුමාර කස්සපෝති සංජානීසු. ඒ වගේම රජ්ජුරුවන් විසින් පෝෂණය කරපු පුතා හින්දත් කුමාර කස්සප කියලා දැනගන්න හිතා ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණා. He was the son of the bhikkhu. Yes. So also this like his mother was a nun. So she was pregnant and then she ordained, and then there was some ancestors, but he was born as a nun's son. So this prince, what was his name? The king that looked after him was He's Kosala. Pasenadi of Kosala promised and looked after him when he gave him all the things that were needed. So the word Kumara also can mean like prince basically. So that another reason why he was called like a young or prince Kassapa was this one, because he was looked after the king from his birth. අයම් 50 පුබ්බ යෝගතෝ පට්ටාය ආවිභාව කතාව. ඔන්න දැන් මේ තමයි උන්වහන්සේගේ අතීත කතාව. තේරෝ කිර පදුමුත්තරස්ස භගවතෝ කාලේ සෙට්ටි පුත්තෝ අහෝසි. මේ තෙරුන් වහන්සේ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ සිටු පුතේ. So this is story from past life of Venerable Kumara Kassapa. So in the time of the Buddha Padumuttara, he was born as a son of a millionaire. අතේක දිවසම් භගවන්තං චිත්ත කතිකං අත්තනෝ ශාවකං ඒතදග්ගේ ටපෙන්තං දිස්වා ඒ සිටු පුත්‍රයා එක දවසක් දැක්කා පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක්ව ධර්ම කතිකයන් අතරින් අග තනතුරේ තබනවා. දිස්වා භගවතෝ සත්තහං දානං දත්වා අහම්පි භගවා අනාගතේ ඒකස්ස බුද්දස්ස අයං තේරෝ විය චිත්‍රකති ශාවකෝ භවාමීති පත්තනං කତ୍වා. ඔය කියලා හිතුවා. It's kind of amazing. Look, so he saw one monk of the Padumuttara Buddha's time being praised or put aside as the number one. No, appointed as Vichitta Katika. Yes, so praised or like pointed out as the one that has the most kind of as the best speaker, let's say, you can say, as the best ඒක best speaker. කියන්නේ ඒක විචිත්‍ර කතා කරන අය අතරින් අග්‍ර. Somebody that has ability to talk in many different ways about things.
So then when he saw that, he gave the Buddha of those days dana for 7 days, and he made a kind of wish, may I in the future Buddha's dispensation become like this monk. ඒ කියන්නේ මේ ඒත දග්ග කියන එක. ඒ කියන්නේ අග්‍ර ශාවක තනතුරු කියන ඒවා දෙන එක හැම බුද්ධ ශාසනයකම සිද්ධ වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරක් නෙවෙයි මේ ධර්ම කතිකයන් අතරින් අග්‍ර තනතුරක් දුන්නේ. අතීත බුදුවරුත් ධර්ම කතිකයන් අතරින් අග්‍ර තනතුරක් යම් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට දෙනවා. ආන්නේ ඒක දැකලා තමයි මේ සිටු පුත්‍රයාත් අනාගතේ මමත් ධර්ම කතිකයන් අතරින් අග්‍ර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළේ. So it seems to be the case that it's the nature of all the Buddhas that they kind of appoint, or it's better to say point out, that they point out all kind of chief disciples. So it's not only this the most gifted speaker, but our Buddha gave like a big list of who is of the biggest wisdom, and all kind of things like that are pointed out. So in the past Buddhas, it seems they did the same thing. ඇත්තම අපේ බුද්ධ ශාසනයේ 89ක් ඉන්නවා එහෙම අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුරු ලැබපු. So there are 80, they are called in sometimes chief disciples, or foremost disciples. I am bombarded by ants. Okay. එතකොට මේ දැන් ඔන්න බුදුරජාණන්සේ තනතුරු දෙනවා දැකලා මෙයා දවස් 7ක් පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයාට දන් දීලා මේ අනාගත බුද්ධ ශාසනයක මෙහෙම මටත් වේවා කියලා හිතලා පින් කරලා ඊට පස්සේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ පැවිදි වෙලා මේ විශේෂ අධිගමයක් ලැබුවේ නැහැ. So the one Buddha before our Buddha was called Kassapa. So in that Buddha's dispensation he became a monk, but he failed to get any like distinction. Distinction means patronage. He was one of the group that climbed the rock, no? තදාකිර පරිනිබ්බුතස්ස භගවතෝ ශාසනයේ ඔක්කාන්තේ පංච බික්ඛු නිස්සේනියම් බන්දිත්වා පබ්බතං ආරූය සමන ධම්මං අකංසු. ඒ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය පිරිහිලා යන කාලේ 5 දෙනෙක් භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉනිමගක් බැඳගෙන කන්දක් පර්වතයක් උඩට නැගලා මේ මහානදම් කළා. So when the Kassapa Buddha's dispensation was about to end, 5 monks climbed a big rock, and they had this determination: we don't climb down unless we reach enlightenment. ඊට පස්සේ සංගත්තේරෝ තතිය දිවසේ අරහතම් පත්තෝ. ඒ වැඩිමල්ම භික්ෂුන් වහන්සේ 3 වෙනි දවසේ රහත් වුණා. So the most senior one out of the 5 in 3 days attained arahat. අනුත්තේරෝ චතුත්ථ දිවසේ අනාගාමී අහෝසි. ඊගා දෙවෙනි තෙරුන් වහන්සේ 4 වෙනි දවසේ අනාගාමී වුණා. The second one, most senior one attained non-returnership the next day, on the 4th day. ඉතරේ තයෝ විශේෂං නිබ්බක්තේතුන් අසක්කොන්තා දේව ලෝකේ නිබ්බත්තා. ඉතිරි 3 දෙනා මොකුත් විශේෂයක් ලබා ගන්න බැරුව මිය ගිහිල්ලා කන්ද උඩම මිය ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. So the rest of them did not attain anything special, died on the top of the rock, and were reborn in a divine sphere. තේසං ඒකම් බුද්ධාන්තරං දේවේසුච මනුස්සේසුච සම්පත්තින් අනුභවන්තානං ඒකෝ තක්කසිලාය රාජකුලේ නිබ්බත්තිත්වා පුක්කුසාතිනාම රාජා හුත්වා භගවන්තං උද්දිස්ස පබ්බජිත්වා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බුද්ධාන්තරයක් තිස්සේම يعني කාශ්‍යප බුදුරජාණන්සේ ඉඳන් අපේ බුදුරජාණන්සේට නම් බුද්ධාන්තරයක් තිස්සේම දිව්‍ය ලෝකවලයි මනුෂ්‍ය ලෝකවලයි සැප සම්පත් විඳ ඉඳලා එක්කෙනෙක් තක්ෂිලාවේ රජ පවුලේ ඉපදුනා පුක්කුසාත කියලා රජෙක් වශයෙන්. So in the time where there were no Buddhas, they stayed in the divine realm and human realm, experiencing good fruits of their actions.
And at the time of our Buddha, one of them was born in Taxila as in the royal family as Pupusa. ඒක තාක්ෂිලා කියලා කියන්නේ දැන් අයිති පාකිස්තානයට. ඒ නටමුන් එහෙමත් ගොඩක් තියෙනවා. තාක්ෂිලාවල ලොකු විශ්වවිද්‍යාලයක් තිබුණා. බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක්. අපේ ජාතකවල තාක්ෂිලා ගැන ගොඩාක් සඳහන් වෙනවා. අර දිසාපාමොක් ආචාර්ය හිටිය තාක්ෂිලායි. ඒ අද ඒ ප්‍රදේශයේ අයිති පාකිස්තානයේ. කියන්නේ පුකුසාත් කියලා රජෙක් ඉපදිලා වශයෙන් ඉපදිලා පබ්බජිත්වා රාජගහං උද්දිස්ස ආගච්ඡන්තෝ කුම්භකාර ශාලායම් භගවතෝ ධම්මදේශනං සුත්වා අනාගාමි ඵලම් පත්තෝ. ඒ රජෙක් වෙලා ඉඳලා රජකමත් ඇර දාලා රජගහ නුවරට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේව කුම්භකාර ශාලාවේදී හම්බ වෙලා බණ අහලා අනාගාමි වුණා. So he heard about the Buddha and got so inspired that on the spot he ordained himself as the Buddha's disciple, left the Taxila and went to meet the Buddha. But the Buddha came and met him on the way in Potter's shed, and that is recorded, their meeting is recorded in Majjhima Nikaya Dhatu Vibhanga Sutta. So while listening to that particular sutta, this Venerable Pukusati became an anagami. ඔව් දැන් ඒ කිව්ව කාරණාව දැන් මේ ඒ සිද්ධිය තියෙන්නේ ධාතු විභංග සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ. ඊට පස්සේ ඒකෝ ඒකස්මින් සමුද්දපට්ඨනේ කුලගරේ නිබ්බත්තිත්වා පුකුසත් නිබ්බත්තිත්වා කුලගරේ නාවං ආරුය්‍ය බින්න නාවෝ දාරුච්චීරානි නිවාසෙත්වා ලාභ සම්පත්තින් පත්තෝ අහං අරහාති චිත්තං උප්පාදිත්වා. තව එක්කෙනෙක් මුහුදු පෙරලා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක ඉපදිලා මුහුදේ ගිහිල්ලා නැව බිඳිලා ඊට පස්සේ ගොඩ බිමට ගහලා දරපතුරු ඇඳගෙන ඉන්නකොට ලැබුණු ලාභ සත්කාර සම්පත්තිය හින්දා මම රහත්ය කියලා හිතාගෙන හිටියා. So once again in the Buddha, Kassapa Buddhas there were 5. First one became Arhat, second one non-returner. So out of these 3, first one was this royal person, Pukusati. Second one, he was born near the sea, and while I think he was kind of rich family a bit. Ne? So anyway, one time he had to travel somewhere by ship, and the ship capsized. So he managed to swim on the shore, but he was like, he did not have even clothes, so he used tree bark for clothes, and people from nearby areas saw him and saw he was kind of ascetic and started giving him food and things. So then he started living as the ascetic because probably he was an honest person. But after some time, the people started saying, oh, our Arahat. So then he thought, maybe I am an Arahat. And this is, he is the famous Bahya, the Aruchirya Bahya of the bark cloth. So if you go to Udana's first part of Udana, I think Sutta number 9 or 10, or in Udana, it describes this like the situation from the point when he started thinking he might be real and Arahat, what happened. So one of these, the Anagami came to him and told him, you don't know, go to see the Buddha. Then he got advised by the Buddha and attained Arahatship. And he is the famous one in the scene. There should be only the scene and so on. එතකොට දැන් ඉවේ දැන් දාර්චීරිය මේ මම රහත් කියලා හිතුවාම අර බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදිලා ඉන්න යාගේ යාළුවෝ ඇවිල්ලා කිව්වා රහතුත් නැහැ රහත් වෙන මාර්ගය දන්නෙත් නැහැ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නවා සවැත් නුවර ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්න කියලා. ඉතින් එයා බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙලා අර කෙටි අවවාදයකින් අර දිත්තේ දික්ටමත්තම් භවිෂ්‍යති ආදී සූත්‍රය අහලා රහත් වුණා. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනේ ඒකෝ රාජගහේ ඒ කිස්සාය කුලදාරිකාය කුච්චිමි උප්පන්නා. ඊගාව එක්කෙනා රජගහ නුවර යම් දැරියක තරුණියකගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා. සා පටම මාතා පිතරෝ යාචිත්වා පබ්බජ්ජං අලවමා. කිව්වේ නෑනේ. ඒක කිව්වනම් හරි. අනිත් එක්කෙනා රජගහ නුවර දැරියකගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා. ඊට පස්සේ එයා මේ කලින්ම මේ මහාන වෙන්න ඕනෑ කියලා අම්මලා තාත්තලාගෙන් ඉල්ලීම් කළා. හැබැයි මේ කුලගරන් ගන්නවා ගබ්බම් පතිට්ටම්හි
අජානන්තීති සාමිකං ආරාදෙත්වා තේන අනුඤ්ඤාතා භික්ඛුනීසු පබ්බජිත. එයා මේ ඉල්ලා හිටියට අම්මලා තාත්තලා මේ පැවිදි වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. එයාව විවාහ කළා දුන්නා. විවාහ කළා දුන්නාම එයා ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් ඉල්ලලා මේ මහාන වෙන්න ඉල්ලීම ලබා ගත්තා. හැබැයි ඒ වන විට එයා දරුවෙක් පිළිසිඳගෙන හිටියේ. නමුත් දැන් එයා පැවිදි වුණා. තස්සා ගබ්බ නිමිත්තන් දිස්වා භික්ඛුනිය දේවදත්තන් පුච්චින්සු. හැබැයි එයා මහාන උනේ දේවදත්ත තෙරුන්ගේ භික්ෂුණීන් ළඟ. ඒතකොට දේවදත්ත තෙරුන්ටත් භික්ෂුණී පිරිසක් හිටියා. ඒ භික්ෂුණීන් දේවදත්ත තෙරුන්ට කිව්වා මෙන්න මෙයාගේ මේ බබෙක් හම්බ වෙන්න ඉන්නවා කියලා. සෝ අස්සමනීති දේවදත්ත තෙරුන් කිව්වා එහෙනම් එයා ශ්‍රමණියක් නෙවෙයි, භික්ෂුණියක් නෙවෙයි කියලා කිව්වා. දසබලම් පුච්චින්සු. ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේව හම්බුණා. එයා කිව්වා මේ මගේ අතේ කිසි වරදක් නැහැ. මාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට පමුණවන්න කියලා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බුණා. සත්තා උපාරි තේරම් සම්පටිච්ඡාපේසි. බුදුරජාණන්සේ උපාලි තෙරුන් වහන්සේට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බාර කළා. හරි. So there was a rich family, and the daughter of that family was married away, but she got permission from the husband to get ordained, but without her knowledge she was already with a child. So after her ordination, then the belly started growing. So she was in the group of Devadatta. So Devadatta said, "Oh, you are pregnant. So that means you have broken your celibacy. So you are not a real ascetic." And we wanted to kick her out. But she said, no, it's better to see the Dasabha, meaning the Buddha. So then she came to the Buddha, and Venerable Upali, who was kind of Vinaya master of all the things connected with discipline, was tasked to solve this problem. තේරෝ සාවති නගරවාසීනි කුලානි විසාකංච උපාසිකම් පක්කෝසාපෙත්වා. ඊට පස්සේ තෙරුන් වහන්සේ සවැත් නුවර නගරවාසී අයවයි විශාඛා උපාසිකාවයි ගෙන්නගෙන සෝදෙන්තෝ පුරේ ලද්දෝ ගබ්බෝ පබ්බජ්ජා ආරෝගාති ආහ. ඒ උදරයේ දිහා බලලා උදරයේ ප්‍රමාණය බලලා හරි මොන හරි පැවිදි වෙන්න කලින් පිහිටපු ගැබක් කියලා එයාගේ පැවිද්දට හානියක් වෙලා නැහැ කියලා තීරණය කළා. So he asked Visakha, that was the chief lady support of the Buddha, and she examined her and said no. And there is one important thing: Visakha was recognized of a lady whose word is dependable. So she examined the bhikkhuni and said, no, this baby must have been conceived before she got ordained. So this is not a breach of her celibacy. දැන් විශාඛාව විතරක් නෙවෙයි නගරවාසී අයවත් ගෙන්නවා. විශාඛාවයි අනිත් නගරේ ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම ගෙන්නලා තමයි මේ විනිශ්චය කළේ. And it was like examining. It was not like one person. There was a kind of small gathering. It was like a court kind of sitting or something. ඊට පස්සේ සත්තා සුවිනිච්චිතං අධිකරණන්ති තේරස්ස සාදුකාරං අදාසි. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපාලි මහ තෙරුන් වහන්සේට සාදුකාර දුන්නා. මේ අධිකරණය හොඳට විසඳුවා කියලා. So then this decision was brought to the Buddha when he agreed with that by saying sadhu. That is well. සා භික්ඛුනී සුවන්න බිම්බ සදිසම් පුත්තං විජායි. ඒ භික්ෂුණිය රන් කඳක් වගේ පුත්‍රයෙක්ව බිහි කළා. So the child that was born was like golden. තං ගහෙත්වා රාජා පසේනදී කෝසලෝ පෝසේසි. කොසල් රජුරෝ ඒ ළමයාව අරගෙන පෝෂණය කළා. And the king of Kosala came forward and agreed to look after this child. කස්සපෝති චස්ස නාමං කତ୍වා ඔහුට කාශ්‍යප කියන නම දීලා අපරභාගයේ අලංකරිත්වා සත්තු සම්තිකන් නෙත්වා පබ්බජ්ජා පේසි. පස්සේ කාලෙකදී බොහොම ලස්සනට සරසලා කුමාරයෙක් වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට යවලා පැවිදි කළා. Does it say how old he was? No, it doesn't say. So he was a beautiful young boy, but we don't know if it means, it can mean anywhere from, I don't know, 3 years up to 20 basically. I think probably around 7 years, something like that. So he was a beautiful young boy, and that brought to the Buddha and got ordained. ඉතිනං රඤ්ඤෝ පෝසාවනික
උත්තත්තාපි කුමාර කස්සපෝති සංජානින් සූති. මෙසේ රජ්ජුරුවන් විසින් පෝෂණය කරපු පුතා නිසාත් උන්වහන්සේට කුමාර කාශ්‍යප කියලා කියනවා. So that's why he was called like Prince Kassapa. තං ඒක දිවසං අන්දවනේ සමන ධම්මං කරොන්තං අත්තකාමා දේවතා පඤ්ඤේ උග්ගන්හා පෙත්වා. ඉමේ පඤ්ඤේ භගවන්තං පුච්චතාතියාහ. උන්වහන්සේ අන්දවනේ භාවනා කර කර ඉන්නකොට එක්තරා හිතවත් දේවතාවෙක් ඇවිල්ලා එයාට ප්‍රශ්න වගේක් උගන්වලා මේවා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහගන්න කියලා කිව්වා. They were the I think the same Brahma. Same Brahman. So the same friend that told the Bahya that he is not Arahat and he does not know even the way to Arahatship, that is the friend monk from the previous life that attained the Anagamiship, came to this young monk, the monk young Kassapa, when he was meditating in the blind man's wood, and told him, please, there is this kind of like a radio thing, learn it well and go and ask the Buddha what is the solution for it. තේරෝ පඤ්ඤේ පුච්චිත්වා පඤ්ඤ විසජ්ජනාවසානේ අරහත්තම් පාපුනි. ඒ තෙරුන් වහන්සේ ප්‍රශ්න බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහලා ප්‍රශ්න විසඳලා ඉවර වෙනකොට රහත් වුණා. So that is the Vammika or Anthill Sutta in Majjhima Nikaya, I think 21 or something, around 20 something sutta. And Anthill Sutta, so Venerable Kumara Kassapa went to see the Buddha, and at the conclusion of the Buddha's explanation, he attained Arahatship. භගවාපි තං චිත්‍රකතිකානම් බික්කුණං අග්ගට්ඨානේ තපේසි. බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේව විචිත්‍ර ධර්ම කතිකයන් අතරින් අග්‍ර තනතුරෙහි තැබුවා. And the Buddha pointed him out as the one that has the most gifted speech out of his dictionary. එහෙනම් මේ අපි දැන් වෙලාව පහු වෙලා තියෙන හින්දා අද මෙතකින් නතර කරමු. Nobody knows who is the father of the boy. No, his father was the husband. The husband.